Hi friends, welcome to my YouTube channel Programmers Paradise. Okay friends, మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి అయితే చూసాం. అంటే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ యొక్క డెఫినేషన్ అండ్ దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్లోని బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యొక్క సింటాక్స్ అండ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాం. ఓకేనా సరే, అలానే ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో కంటిన్యూ పాస్ కంట్రోల్ అంటే కంటిన్యూ అనేది మనం 3 టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదండి. వాటిలో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం. అలానే ఈ క్లాస్లో మనం కంటిన్యూ అండ్ పాస్ యొక్క కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి డెఫినేషన్ అండ్ సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. ఓకేనా? Okay friends, in previous class we discussed about the control statement, definition of control statements and types of control statements. In these 3 types of control statements we discussed about break statement. But in this class today's our agenda is the definition of continue and pass control statements and syntax and the example for those control statements. Okay, now we jump into our session. Okay friends, మనము అజెండా చూసిన విధంగా కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏమంటే కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ స్కిప్స్ ద ప్రెజెంట్ ఐటరేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, కంటిన్యూ అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మనకున్నటువంటి ఒక ఐటరేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్కిప్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఏదైనా ఒక కండిషన్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ మనం ఎప్పుడైనా ఐటరేట్ అవుతున్నప్పుడు ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ పర్టికులర్ టైంలో స్కిప్ అవ్వాలి అన్నట్టయితే మనం ఈ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అయితే యూజ్ చేస్తాం అనమాట. మన కీవర్డ్ వచ్చేసి కంటిన్యూ అనమాట. స్మాల్ లెటర్స్ అన్నీ కూడా స్మాల్ లెటర్స్ అనమాట. అంటే మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఐ రేంజ్. ఓకే, రేంజ్ పర్టికులర్ ఒక వాల్యూ అనుకుంది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే కంటిన్యూ అవ్వాలన్నమాట. అంటే కంటిన్యూ ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ కంటిన్యూ, మళ్ళీ ఇక్కడ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నాయనుకోండి. ఇప్పుడు మనకు ఈ కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ రావాలి. ఇఫ్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్, ఇక్కడ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఉందనుకోండి. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు మనకి బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం కండిషన్ అనేది చెక్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ కండిషన్ ఎప్పుడైతే ట్రూ అవుతుందో ఇక్కడ మనకి కంటిన్యూ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ నంబర్ ఆఫ్ ఇక్కడ బ్లాక్ కోడ్ ఉందనుకోండి, ఇదైతే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ అయిపోతుంది మనకి. ఓకే, కంట్రోల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వైల్ లూప్ అనుకోండి. వైల్ ఇక్కడ ట్రూ ఇచ్చామనుకోండి. వైల్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ ఇక్కడ కండిషన్, ఇక్కడ కంటిన్యూ, ఇక్కడ మళ్ళీ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఇచ్చామనుకోండి. బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఇప్పుడు మనకేమవుతుంది అంటే వైల్ ట్రూ అంటే మనకి కండిషన్ వచ్చి ట్రూ. సో మన కంట్రోల్ అనేది ఇన్సైడ్ ద లూప్ వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. వన్స్ ఒకవేళ ఇది ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఫాల్స్ అనుకోండి. ఫాల్స్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏదైతే మనకి ఇన్సైడ్ అనేది వెళ్ళదు అనమాట. ఓకే, వెళ్ళదు. ఓకే, మనకి ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ మళ్ళీ వైల్ లూప్ వస్తుంది. వైల్ మళ్ళీ ట్రూ, సో మళ్ళీ ఇన్సైడ్ వెళ్తుంది. బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వన్స్ ఇక్కడ మనకి ఈ ఇఫ్
స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ట్రూ అయినట్లు అనుకోండి, ట్రూ. ఓకే, ట్రూ అయిందనుకోండి టెస్ట్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు మనకేమవుతుందంటే ఈ ఇఫ్ ఇఫ్ ఏదైతే ఉందో అది లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, లోపలికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏముంది, కంటిన్యూ అంటే ఈ కింద ఏదైతే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచే కంట్రోల్ ఎక్కడ వెళ్తుందంటే వైల్ లూప్ వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా, కంటిన్యూ అంటే ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంట్రోల్ వచ్చేసి వైల్ లూప్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇది మనకి పర్పస్ ఆఫ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్లో మీకు ఇంకా కొంచెం బెటర్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకే, హియర్ సి for using continue statement the keyword user is continue. Here this is the syntax. Now see while true, that means always the statement is executed. Okay, now here I am giving some block of statements. These are the block of statements, some block of statements. Inside I am giving if and test condition. Inside this condition I am giving as continue, and outside not inside the conditional statement, if statement, outside the if statement I am giving several block of code. Here I will give here indentation. Okay, again here outside the condition I am giving block of code. Here also I am writing a block of code. Okay, now see while always true. Okay, true. So our control will go inside our test condition is true, so our control will go inside the while loop. Okay, now the block of code will be executed. Okay, output I am writing here, output block of code, whatever we mentioned here the block of code will be executed. Okay, block of code output. Then after executing all this if condition also under this loop only. Okay, after these number of steps the control again come there. Okay, come there and check the condition. If the condition is false, the control will not go inside the control if statement. Okay, then outside this if statement again block of code is there. Okay, block of code, it is this block of code is not inside the if statement, it is outside. Okay, now our control directly come to this block of code. This block of code will be executed. Our output will also same this block of code. Okay, now again our control comes to while. Now it checks while true, the condition is true, so control undergo inside the while loop. Again a block of code will be executed. Block of code will be executed. Now after the execution of the block of code, again our control comes and checks the condition of a if statement. Now if the assume that our condition is true. Okay, now our control will go inside the if statement. Now I used a continue statement. What it will do is it skips the iteration and it continues again to while. This what the block of code which is below the if statement will not be executed. It takes out again continue the next iteration. Okay, see here also we mentioned that it skips. Okay, the block of code will not be executed, it skips the iteration. That means without executing this,
here itself the control coming to the while. Okay, this is the purpose of continue. Now I will give example for continue statement. Okay, ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూద్దాం ఈ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్కి. ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ టు స్కిప్ 6th ఐటరేషన్. ఓన్లీ నేను వచ్చేసి మీ అండర్స్టాండబిలిటీ కోసం 6th ఐటరేషన్ అని ఇస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ I in range of 10 if I equal to 6, continue. Print. ఓకే, ఇది మనకి ప్రోగ్రామ్ అన్నమాట. ఇక్కడ మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అప్పుడు మీకు బెటర్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 10. ఓకే, మనకి నంబర్ సిరీస్ వచ్చేసి 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 వరకు 10 ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్. ఓకే, ఇది మనకి నంబర్ సిరీస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఐ యొక్క ఇనిషియల్ వాల్యూ వచ్చేసి 0. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు 0, ఐ అంటే 0 ఈక్వల్ టు 6, కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్. నౌ ఇప్పుడు మనకి వచ్చేసి మన కంట్రోల్ అనేది ఇన్సైడ్ ద లూప్ అనేది వెళ్ళదన్నమాట. ఓకే, ఎందుకంటే ఫాల్స్ కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రింట్ ఐ అనేది అవుట్ సైడ్ ఉందన్నమాట. చూడండి, ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఉందన్నమాట, అవుట్ సైడ్ ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ప్రింట్ ఐ అంటే మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 0. ఓకే, నౌ మళ్ళీ అగైన్ మనకి ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఐ యొక్క వాల్యూ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. ఓకే, ఇప్పుడు 1, ఇప్పుడు వచ్చేసి 1 మనకి 1 ఈక్వల్ టు 6, ఫాల్స్. సో అగైన్ ప్రింట్ ఐ 1. ఇప్పుడు మనకి ఐ యొక్క వాల్యూ 2, ఇక్కడ మళ్ళీ 2, ఫాల్స్ కాబట్టి మళ్ళీ 2. ఇప్పుడు మనకి 3, ఇక్కడ 3, ఫాల్స్. సో మళ్ళీ 3. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి 4, ఇక్కడ 4, మళ్ళీ 4, ఫాల్స్ కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ 5, ఇది మళ్ళీ 5, మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ఫాల్స్ కాబట్టి 5. ఇప్పుడు మనకి ఇది వచ్చేసి 6. ఓకే, ఇది మనకి 6. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ 6 ఈక్వల్ టు 6, కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. ఓకే, ట్రూ కాబట్టి మనకేమవుతుంది, కంట్రోల్ ఇన్సైడ్. ఓకే, ఇన్సైడ్. ఇప్పుడు మనకి కంటిన్యూ అంటే స్కిప్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనకేమవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇది బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్, ఈ ప్రింట్ అయ్యి ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట. ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చేసింది ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ కాబట్టి మళ్ళీ లూప్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇది మనకి ఇప్పుడు మనకి 6 అనేది మనకి ప్రింట్ అవ్వదు అనమాట, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళిపోయింది. కంట్రోల్ అనేది ప్రింట్ అయ్యే దగ్గరికి రాలేదు, ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు 7, ఇక్కడ 7, కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్. 7 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 6 కదా, బట్ ఇక్కడ ఉండేది ఈక్వల్ టు. సో ఇక్కడికి మనకి వెళ్ళదన్నమాట, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనకి 7, నెక్స్ట్ 8, నెక్స్ట్ 9. ఓకే, ఇది మనకి అవుట్పుట్. ఇప్పుడు చూడండి, 6 అనేది లేదన్నమాట. ఓకే, ఇది మనకి అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది. ఇది మనకి కంటిన్యూ, ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ డైరెక్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ దీని తర్వాత ఏదైతే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఉందైతే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదన్నమాట, ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ అయిపోతుంది. ఓకే, నౌ సీ హియర్, just for your understandability I am giving that a program to skip 6th iteration, but our wish we can design our program by using this continuous statement, our wish. Okay, now see,
this is the program. I will tell you one by one. I will explain one by one. Okay, now see, for I in range of 10, then this will create a number series from 0 to 9. 0 to 9, 10 is excluded here. Now our control will go inside the loop. Okay, now the initial value of I is 0. Okay, here also I value is 0. 0 is equal to 6. The condition is false. The condition is false. So our control will not go inside the if statement. Okay, this print I is outside the if statement. Okay, now our control directly jump into the print I. Okay, the initial value of I is 0, so our output will be 0. Okay, now again our control will go to the loop. Okay, now our I value incremented by 1. Okay, I value is 1. I1 equal to 6. It is false. So again our control will not undergo if statement. Our print I will be excluded. So here see, the print I is outside the if statement. Okay, so 1 is displayed here in output. Okay, again the iteration will go up to 6. Okay, 6. Now see, 6 is equal to 6. The control the statement is true. Now our control go inside the if statement. Here I given as continue. Now our control directly jump to the for loop. Okay, our the statements which are after the continue statement will not be executed. Our control directly jump into the loop statement. So our print I, that means 6 is not displayed here. Okay, 6 is not displayed here. Again our I value is 7. This also 7. This is a false. 7 displayed here, 8 displayed here, 9 displayed here. Our sixth term iteration is not displayed here. The statements which are after the continue statements will not be executed. It directly continue and skips this part, and directly the control will directly go to the loop, main loop. Okay, this is the use of continue statement. I hope this example make you very understandability. Okay, after this we are going to discuss about past statement. Okay friends, మనం వీడియో చూసుకున్న విధంగా పాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్ ఏమంటే పాస్ట్ స్టేట్మెంట్ హోల్డ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కరెంట్ ఐటరేషన్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ టేక్స్ ద కంట్రోల్ అవుట్ సైడ్ ద లూప్ నుంచి మనకి అవుట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. బట్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ స్కిప్స్ ద ప్రెజెంట్ ఐటరేషన్. ఓకే, బట్ పాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ హోల్డ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కరెంట్ ఐటరేషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ త్రీ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఇది నేను ఇప్పుడు మీకు సింటాక్స్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, అప్పుడు మీకు బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, see here the definition for past statement is past statement hold and execute the current iteration if the condition is satisfied. The difference between all three conditions is, all three control statements is, a break statement takes the control outside the loop. Okay, then continue statement, it continues the present iteration. Okay, its execution part it continues, skips and continues the execution part. But here past statement hold and execute the current iteration if the condition is satisfied. I will give an example, there you can understand very well. Okay,
ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉందంటే ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ 6th iteration. ఓకే, మనకి ఇది వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ప్రింట్ 6th iteration. ఇప్పుడు మీకు అండర్స్టాండబిలిటీ కాబట్టి నేను 6th అనేది తీసుకున్నాను, మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. చూడండి ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 8 ఇస్తున్నాను. ఇండెంటేషన్ తర్వాత వచ్చేసి ఇఫ్ ఐ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 6 పాస్ స్మాల్ ఇక్కడ కూడా ఎల్స్ ప్రింట్ టైప్. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 8, సో మనకి నంబర్ సిరీస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది 0 1 2 3 4 5 6 and 7 8 ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఇనిషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ 5 వచ్చేసి 0. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇఫ్ 0 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 6, 0 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 6, కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ. కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, కంట్రోల్ అనేది ఇన్సైడ్ ద లూప్ అనేది అవుతుంది, ఇన్సైడ్ ద కండిషన్, ఇన్సైడ్ ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్సైడ్ ఇక్కడ ఏమిచ్చాను పాస్. పాస్ అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఓన్లీ నథింగ్, ఇట్ డూ నథింగ్, ఇట్ డూ నథింగ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏమి అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట. అగైన్ అవర్ కంట్రోల్ విల్ డూ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ వెళ్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు ఐ వాల్యూ 1, ఇక్కడ 1, condition is true, 1 is not equal to 6, again pass, it will do nothing. Again our control here 2, condition is 2, pass. Again our I value is 3, pass. మళ్ళీ మనకు వచ్చేసి 4, ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి కండిషన్ వచ్చేసి 4 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 6, ఇది వచ్చేసి ట్రూ కాబట్టి పాస్. పాస్ అంటే మళ్ళీ మనకి అంటే ఇట్ విల్ డూ నథింగ్ అనమాట, హోల్డ్, కొంచెంసేపు హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. అంటే కంటిన్యూకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమంటే కంటిన్యూ అయితే డైరెక్ట్ ఇక్కడ వెళ్తుంది, కానీ పాస్ అలా కాదు. పాస్ అంతే, ఒక ఈ పాస్ ఇక్కడ ఏం చేయదు అనమాట. ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమైనా బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, కంటిన్యూ అనేది ఇక్కడ డైరెక్ట్ తీసుకుంటుంది. బట్ ఈ పాస్ అనేది ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే అవి ప్రింట్ అవుతాయి అనమాట. అవి ఇట్లా ఇప్పుడు మనకి ఎప్పటి వరకు 6 అనుకోండి, 6 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 6, ఇది కండిషన్ వచ్చేసి ఫాల్స్. 6 ఈక్వల్ టు 6 కదా, కాబట్టి ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే ఏమవుతుంది, మనకి కంట్రోల్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. కంట్రోల్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఎల్స్ పార్ట్కి వస్తుంది. ఎల్స్ పార్ట్ ప్రింట్ టైప్ అంటే అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనకి ఐ యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి 6. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు ఈ కంటిన్యూ అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ మనకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు ఈ వాల్యూ వచ్చేసి 7, ఇది కూడా 7, మళ్ళీ ఇది ట్రూ, పాస్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు 8 మళ్ళీ పాస్. ఇది మనకు వచ్చేసి ఓన్లీ 6th మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నమాట. ఇది మనకు ఉన్నటువంటి అవుట్పుట్ అన్నమాట. ఓకే, సీ హియర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఫర్ టు ప్రింట్ 6th iteration ఓన్లీ. ఓకే, for I in range of 8, it will generate a number series from 0 to 7. 8 is excluded here. Now the initial value of I is 0. Here also 0. 0 is not equal to 6.
this is true, condition is true, so our control and go inside the if. Now here I given as pass. Pass means it will do nothing. Okay. Now here no other conditions are there. If we return some block of code. Okay. Now after completing this, the control again come here and the block of code will be executed. If we return some block of code, outside this block of code will be executed. Okay. If I return there as continue rather than pass, I return continue. If the condition is true, our control will go directly to the loop. But I return as a pass, so what it is doing, even though the condition is true, it only holds nothing, it will do nothing. Again our control come directly to the, it ignores the else part and comes to the block of code. Okay, this is the difference between pass and continue. Okay, now again one is not equal to 6, the condition is true, so it will the control comes to inside the if and it is pass. If any block of code is there, again the control will go comes to the block of code and block of code will be executed. Okay, block of code will be executed. Again our control comes to the loop. Now our I value is incremented by 2. Again it okay, it will repeat some for some iterations. If our I value is 6, now the condition is false because 6 is not equal to 6. The condition is false, so our control directly comes to the else part and print I means here the 6 I value 6 will be executed and after this block of code will be executed. Block of code. Again our control go to the loop. Our I value is 7. This is true. The condition is true. Our control comes and reads pass. It holds some time, and again our control comes to the block of code will be executed. Again our control goes to the loop. Our I value is 8. The condition is true. Again the control go inside the if and it holds some time because we are given as pass. So again our control comes to the block of code and block of code will be executed. Now comes to here and our it will generate up to 7 only. Okay, 7 because 8 is excluded here. This is the purpose of pass statement. Okay, I hope you understood very well the difference between break, continue and pass statements. Okay.